Satisfied? Yeah, thank you. Sorry. Текст, глава 16, первая песня, текст 4. Однажды, когда Махараджа Парикшит отправился завоевывать мир, он увидел повелителя Кали-юги, более низкого, чем Шудра, который был одет словно царь и калечил ноги коровы и быка. Царь немедленно схватил его, чтобы наказать по заслугам. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Trubhyascha Kripat Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Padanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, the purpose of the king's going out to conquer the world is not for self-aggrandizement. Maharaj Parīkṣit went out to conquer the world after his ascendance to the throne, but this was not for the purpose of aggression on other states. He was the emperor of the world, and all small states were already under his regime. His purpose in going out was to see how things were going on in terms of the godly state. The king, being the representative of the Lord, has to execute the will of the Lord daily, duly. Will of the Lord duly, out of duty. There's no question of self-aggrandizement. Thus, as soon as Parīkṣit saw the lower class man in the dress of a king was hurting the legs of a cow and a bull, he arrested and punished him. Царь отправляется завоевывать мир не ради самовозвеличивания. Махараджа Парикшит решил совершить это после того, как занял трон, но его целью не была агрессия против других государств. Он был императором всего мира, и все малые государства уже были подвластны ему. Целью его похода была проверка того, как обстоят дела в его государстве, насколько оно соответствует идеалу праведного государства. Царь обязан неукоснительно исполнять волю Господа, так как он является его представителем. Для самовозвеличивания в его деятельности не остается места. Итак, увидев человека, принадлежащего к низкому классу, но одетого в царскую одежду, который калечил ноги коровы и быка, Махараджа Парикшит сразу же схватил его и наказал. The king cannot tolerate insults to the most important animal, the cow, nor can he tolerate disrespect for the most important man, the Brahmana. Human civilization means to advance the cause of Brahminical culture, and to maintain it, cow protection is essential. There is a miracle in milk, for it contains all the necessary vitamins to sustain human physiological conditions for higher achievements. Brahminical culture can advance only when a man is educated to develop the quality of goodness, and for this there is a prime necessity of food prepared with milk, fruits, and grains. Maharaj Parīkṣit was astonished to see that a black Shudra dressed like a ruler was mistreating a cow, the most important animal in human society.
What happened? Huh? I don't hear. Amrita, you still there? Anybody there? It looks like everybody's there, but Yes, Hare Krishna, we are hearing. Царь, okay, I hear Ananta. царь не может сносить. Yeah. Now, Amrita, you there? Yeah. You can Did hear me you now? read? I didn't hear anything. Yeah, I disconnected for a moment and now I can read. Okay. Царь не может сносить оскорблений, наносимых корове, самому необходимому животному, и непочтения к самому нужному в обществе человеку браману. Человеческая цивилизация предполагает развитие браманической культуры, а для ее сохранения весьма существенно является опека коров. Молоко – это чудо, ибо оно содержит в себе все витамины, которые необходимы, чтобы поддерживать физиологическое состояние человека, требующееся для высших форм деятельности. Браманическая культура может развиваться только в том случае, если ей учат развивать в себе качество благости, а для этого в первую очередь необходимы молоко, фрукты и злаки. Махараджа Парикшит был ошеломлен, увидев, что черный шудра, одетый правителем, дурно обращается с коровой, самым необходимым в человеческом обществе животным. The age of Kali means mismanagement and quarrel. And the root cause of all mismanagement and quarrel is that worthless men with the modes of lower class men who have no higher ambition in life come to the helm of the state management. Such men at the post of a king are sure to first hurt the cow in the Brahminical culture, thereby pushing all society toward hell. Maharaj Parīkṣit, trained as he was, got the scent of this root cause of all quarrel in the world. Thus, he wanted to stop it at the very beginning. Век Кали характеризуется дурным правлением и раздорами. И главная причина этого в том, что никчемные люди, обладающие низкими качествами, не имеющие высшей цели в жизни, встают у кормила государства. Такие люди, заняв пост царя, первым делом калечат корову и подрывают браманическую культуру, тем самым толкая все общество в ад. Так как Махараджа Парикшит получил должное воспитание, он понял, в чем заключалась главная причина раздора в мире. Вот почему он хотел пересечь ее в самом начале. Okay, text 5. Shonakuvacha kasya hetor nijar graha kalim digvijaye nripa nirdeva china drik shudra ko so gam na ya padahanat tat kat yatam mahabhaga Yadi Krishna Katashayam. Shonaka Rishi inquired, why did Maharaj Parīkṣit simply punish him, since he was the lowest of all Sudras, having dressed as a king and struck a cow on the leg? Please describe all these incidents if they relate to the topics of Lord Krishna. Шонака Риши спросил, почему Махараджа Парикшит только наказал его, ведь он был самым низким из шудр, который, одевшись как царь, бил ногой корову. Расскажи, пожалуйста, обо всех этих случаях, если они связаны с Господом Кришной. Good boy. Shonaka and the other rishis were astonished to hear that the pious Parīkṣit Maharaj simply punished the culprit and did not kill him. This suggested the pious king should have killed an offender
who wanted to cheat the public by dressing like a king, at the same time daring to insult the purest of animals, a cow. The rishis in those days, however, could not even imagine that in the advanced days of the age of Kali, the lowest of the Sudras would be elected as administrators and would open organized slaughterhouses for killing cows. Anyway, although hearing about a Shudraka, who was a cheat and insulter of the cow, was not very interesting to the great rishis, they nevertheless wanted to hear about it to see if the event had any connection with Krishna. They were simply interested in topics of Lord Krishna, for anything that is dovetailed with the narration of Krishna is worth hearing. Шонака и Риши были поражены, услышав, что благочестивый Махараджа Парикшит только наказал преступника, а не убил его. Это предполагает, что такому благочестивому царю, как Махараджа Парикшит, следовало немедленно убить преступника, обманывающего людей своим царским одеянием и в то же время осмеливающегося оскорблять самое чистое животное, корову. Но в эти дни не могли даже представить себе, что в дальнейшем Кали самые низкие избираются правителями и начнут государственные скотобойни рвать коров. В любом случае, великим Риши очень интересно слушать о Шудраке, негодяй, который обижал корову. Они все же хотели знать об этом, чтобы понять, связан ли этот случай с Кришной. Их интерес повествование о Господе Кришне связано с повествованиями о Кришне, заслуживает внимания. There are many topics in the Bhagavatam about sociology, politics, economics, cultural affairs, etc. But all of them are in relation with Krishna. Therefore, all of them are worth hearing. Krishna is the purifying ingredient in all matters, regardless of what they are. In the mundane world, everything is impure due to its being a product of the three mundane qualities. The purifying agent, however, is Krishna. В Бхагаватам часто описываются темы, связанные с социологией, политикой, экономикой, культурой и так далее. Но все они связаны с Кришной и потому заслуживают внимания. Кришна – это очищающий элемент во всех этих повествованиях. Все в материальном мире загрязнено, так как порождено тремя материальными качествами. Кришна, однако, является очищающим фактором. Tavasya Padanboja Makaranda Liham Satam Kim Anyayar Asad Alapayar Ayusho Yad Asad Vyavyu. Or please speak of topics related to the devotees of the Lord who are accustomed to licking up the honey available from the lotus feet of the Lord. What is the use of topics which simply waste one's valuable life? Преданные Господа привыкли слизывать мед, находящийся на лотосных стопах Господа. Что проку в повествованиях, слушать которые пустая трата драгоценного времени, отпущенного нам на жизнь? Purport. Lord Krishna's devotees are both on the transcendental plane. Therefore, the topics of Lord Krishna and of his pure devotees are equally good. The battle of Kurukshetra is full of politics and diplomacy, but because the topics are related with Lord Krishna and Bhagavad Gita is therefore adored all over the world, there's no need to eradicate politics, economics, sociology, etc., which are mundane to the mundaners. To a pure devotee who is actually related with the Lord, such mundane things are transcendental if dovetailed with the Lord or his pure devotees. We have heard and talked about the activities of the Pandavas, and we now are dealing with the topics of Maharaj Parīkṣit. But because all these topics are related to Lord Sri Krishna, they are all transcendental, and pure devotees have great interest in hearing them. We have already discussed this matter in connection with the prayers of Bhishma Dev.
И Господь Кришна и его преданные пребывают на трансцендентном плане. Следовательно, повествование о Господе Кришне и его чистых преданных равноценны. В описании битвы на Курукшетре много места занимают политические ходы и дипломатические уловки, но поскольку все это связано с Господом Кришной, Бхагавад-гитой восхищаются во всем мире. Нет необходимости исключать политику, экономику, социологию и так далее, которые кажутся мирскими лишь для мирских людей. Для чистого преданного, действительно связанного с Господом, такие мирские предметы трансцендентны, если они связаны с Господом или его чистыми преданными. Мы слушали и рассказывали о деяниях пандавов, а теперь обсуждаем поступки Махараджи Парикшита, но все эти рассказы связаны с Господом Шри Кришной, поэтому они трансцендентны и чистые преданные их. Мы уже обсуждали это в Самидхадеве. Okay, this next is a very interesting sentence. It's so soft and such a powerful message. Our duration of life is not very long, and there is no certainty of when we shall be ordered to leave everything for the next stage. Следующее предложение интересно, что оно так мягко приносит такой тяжелый смысл, серьезный. Невелика, но будет все, чтобы начать страницу жизни. No certainty of when we shall be ordered to leave everything for the next stage. Знать, когда ему будет верено все, чтобы начать новую жизнь. So it's something like if you're on a ship or something and the ship starts sinking, they want everyone to get in the lifeboats. You can't take anything with you except whatever you're wearing. You have to leave everything. Это как, например, если вы находите, то все должны немедленно. You're breaking up a lot. Для того, что на вас надето. At least for me, yours is breaking up. A lot of words are lost. Maybe you can disconnect and come on again. Yeah, I'll have to restart my router because my connection is very. You what? Weak. My connection is very weak. I'll have to restart my internet, my router. Okay, we'll do it. Okay, so I'll be back in 2 minutes. Yeah, to see if it helps. Okay. Everybody can chant japa or meditate or.
this. So Prabhupada was wrong to use the. What does it say? The note from Amrita? Oh, there she is. Amrita, are you back now? Yeah, I'm back. Hopefully it Sounds will good. have. Now it sounds good. Great. Okay, we'll start again. This sentence is a really amazing example of Prabhupada's ability to say really powerful things in a sweet way. Следующее предложение – это хороший способ Шрилы Прабхупады сказать очень серьезные вещи в очень такой мягкой манере. Our duration of life is not very long, and there is no certainty when we shall be ordered to leave everything for the next stage. Продолжительность нашей жизни невелика, и никто не знает, когда ему будет велено оставить все, чтобы начать новую страницу жизни. The next stage. Thus, it is our duty to see that not a moment of our life is wasted on topics which are not related to Lord Krishna. Any topic, however pleasant, is not worth hearing if it is devoid of relationship with Krishna. И потому наша обязанность следить за тем, чтобы ни одно мгновение нашей жизни не было потрачено впустую на слушание повествований, не связанных с Господом Кришной. Любое повествование, каким бы приятным оно ни было, не стоит нашего внимания, если оно не связано с Кришной. The spiritual planet Goloka Vrindavan, the eternal board of Lord Krishna, is shaped like the whorl of a lotus flower. Even when the Lord descends to any one of the mundane planets, he does so by manifesting his own abode as it is. Thus, his feet remain always on the same big whorl of the lotus flower. His feet are also as beautiful as the lotus flower. Therefore, it is said that Lord Krishna has lotus feet. Духовная планета Галока Вриндавана, вечная обитель Господа Кришны, по форме напоминает цветок лотоса. Даже когда Господь не сходит на одну из материальных планет, Он делает это, проявляя там свою обитель. Поэтому его стопы всегда находятся на том же самом лотосе. Кроме того, они прекрасны, как лотос. Поэтому говорится, что у Господа Кришны лотосные стопы. A living being is eternal by constitution. He is, so to speak, in the whirlpool of birth and death due to his contact with material energy. Freedom from such material energy, a living entity is liberated and is eligible to return home back to Godhead. Those who want to live forever without changing their bodies should not waste valuable time with topics other than those relating to Lord Krishna and his devotees. Живое существо вечно по своей природе. Из-за своего контакта с материальной энергией оно находится, если можно так сказать, в водовороте рождения и смерти. Освободившись из-под власти материальной энергии, живое существо обретает свободу и становится достойным возвращения домой, обратно к Богу. Те, кто хочет жить вечно, не меняя своих материальных тел, не должны растрачивать свое драгоценное время на повествования, не связанные с Господом Кришной и его преданными. Chud Drayus Sam Ninamanga Martyanam Ritam Ichitam Iho Pahuto Bhagavan Mrityu Shamitra Karmani. O Sutra Goswami, there are those amongst men who desire to become free from death and get eternal life instead of a short life. They escape the slaughtering process by calling the controller of death Yamaraj.
О Сута Госвами, среди людей есть те, кто желает освободиться от смерти и обрести вечную жизнь. Они избегают гибели, призывая повелителя смерти Ямараджу. The living entity, as he develops from lower animal life to a higher human being and gradually to higher intelligence, becomes anxious to get free from the clutches of death. Modern scientists try to avoid death by physiochemical advancement of knowledge, but alas, the controller of death, Yamaraj, is so cruel that he does not spare even the very life of the scientist himself. The scientist who puts forward the theory of stopping death by advancement of scientific knowledge becomes himself a victim of death when he's called by Yamaraj. But to speak of stopping death, no one can enhance the short period of life, even by a fraction of a moment. The only hope of suspending the cruel slaughtering process of Yamaraj is to call him to hear and chant the holy name of the Lord. Yamaraj is a great devotee and he likes to be invited to kirtans and sacrificed by the pure devotees who are constantly engaged in the devotional service of the Lord. Thus, the great sages, headed by Shonaka and others, invited Yamaraj to attend the sacrifice performed at Naimisharanya. This was good for those who did not want to die. По мере эволюции от низшего животного уровня существования до более высокого человеческого и постепенно до уровня высшего разума, в живом существе развивается сильное желание вырваться из тисков смерти. Современные ученые пытаются избежать смерти, углубляя свои познания в физике и химии, но, увы, повелитель смерти Ямараджа так жесток, что не щадит даже самого ученого. Ученый, выдвигающий теорию о том, как остановить смерть с помощью науки, сам становится жертвой смерти, когда его призывает Ямараджа. Что говорить о смерти, никто не в силах продлить краткий срок человеческой жизни даже на долю секунды. Единственная надежда на то, чтобы остановить жестокую, губительную деятельность Ямараджи, кроется в возможности пригласить его слушать и воспевать святое имя Господа. Ямараджа – великий преданный Господа, и он любит, когда чистые преданные, постоянно погруженные в преданное служение Господу, приглашают его на киртаны и жертвоприношения. Поэтому великие мудрецы, возглавляемые Шаунакой и другими, пригласили Ямараджу присутствовать на жертвоприношении в лесу Наймишаранья. Это было благом для тех, кто не хотел умирать. As long as Yamaraj, who causes everyone's death, is present here, no one shall meet with death. The great sages have invited the controller of death, Yamaraj, who is a representative of the Lord. Living beings who are under his grip should take advantage of hearing the deathless nectar in the form of this narration of the transcendental pastimes of the Lord. Пока Ямараджа, который несет смерть каждому, присутствует здесь, никто не встретится со смертью. Великие мудрецы пригласили повелителя смерти Ямараджу, который является представителем Господа. Живым существам, находящимся в его власти, нужно воспользоваться нектаром бессмертия в форме этого повествования о трансцендентных играх Господа. Purport: every living being dislikes meeting death, but he does not know how to get rid of death. The surest remedy for avoiding death is to accustom oneself to hearing the nectarian pastimes of the Lord as they are systematically narrated in the text of Srimad Bhagavatam. It is advised herein, therefore, that any human being who desires freedom from death should take to this course of life as recommended by the rishis headed by Shonaka. Никому из людей не нравится умирать, но никто не знает, как избежать смерти. Самое верное средство избежать ее – приучить себя слушать повествования о нектарных играх Господа, последовательно излагаемых в Шримад Бхагаватам. Поэтому здесь дается совет. Любому человеку, желающему освободиться от смерти, следует принять образ жизни, который рекомендуют риши во главе с Шаунакой. Mandasya manda pragyasya vayu mandayushas chavai nidraya riyate naktam diva cha vyartakarma bi.
lazy human beings with paltry intelligence and short duration of life pass the night sleeping and the day performing activities that are for naught. Ленивые люди с ничтожным разумом, чья жизнь коротка, ночью спят, а днем занимаются деятельностью, лишенной смысла. Report. The less intelligent do not know the real value of human life. The human form is a special gift of material nature. In the course of her enforcing stringent laws of miseries upon the living being, it is a chance to achieve the highest boon of life, namely to get out of the entanglement of repeated birth and death. The intelligent take care of this important gift by strenuously endeavoring to get out of the entanglement. But the less intelligent are lazy and unable to evaluate the gift of human life. Instead of employing the energy of the human body to achieve liberation from material bondage, they become more interested in so-called economic development and work very hard throughout life simply for the sense enjoyment of the temporary body. Неразумные люди не знают истинной ценности человеческой формы жизни. Человеческая форма – это особый дар материальной природы, которым она иногда награждает живое существо, проходящее у нее курс повиновения строгим законам страданий. Это шанс достичь высшего блага жизни, то есть освобождения от пут повторяющихся рождений и смертей. Разумный человек бережно относится к этому ценному дару, прилагая все усилия к тому, чтобы вырваться из этих пут. Но люди, не обладающие сильным разумом, ленивы и не способны оценить дар человеческого тела, позволяющий достичь освобождения из материального рабства. Их больше интересует так называемое развитие экономики, и они всю свою жизнь тяжко трудятся только ради удовлетворения чувств вредного тела. Sense enjoyment is also allowed to lower animals by the law of nature, and thus a human being is also destined to get a certain amount of sense enjoyment according to his past or present life. But one should definitely try to understand this sense enjoyment is not the ultimate goal of human life. Herein it is said that during the daytime, one works for nothing because the aim of is nothing but sense enjoyment. We can particularly observe how the human being is engaged in for nothing in the great cities of the industrial towns. There's so many things manufactured by human energy, but they are all meant for sense gratification and not for getting out of material bondage. And after working hard during the daytime, a tired man either sleeps or engages in sex at night. That is the problem of materialistic civilized life for the intelligent, less intelligent. Therefore, they are designated as lazy, unfortunate, and short-lived. По закону природы чувственные наслаждения доступны и низшим животным. Таким образом, человеку также отпущено определенное количество чувственных наслаждений в соответствии с его прошлой и нынешней жизнью. Но нужно обязательно постараться понять, что удовлетворение чувств не является конечной целью человеческой жизни. В этом стихе говорится, что в течение дня человек работает впустую, так как его цель – не что иное, как чувственное наслаждение. Никчемность деятельности человека особенно заметна в больших городах и промышленных центрах. В них так много вещей, созданных человеческой энергией, но все это предназначено для удовлетворения чувств, а не для освобождения из материального рабства. А ночью после тяжелого трудового дня усталый человек или спит, или занимается сексом. Такова программа материалистической цивилизованной жизни для не слишком разумных людей. Поэтому о них здесь говорится как о ленивых, неудачливых людях, чья жизнь скоротечна. I have to take a little break. I'll be right back. United States Post Office for communication. Nowhere in the Vedas. У нас небольшой перерыв.
Sorry, it took a little longer than expected, but living in the material body is troublesome. The Bhagavatam is absolutely right. Okay, we'll carry on. Sutu vacha yada parikshit kuru jangale vasat kalim pravishtam nijachak pravartite nishamya vartam anati priyam tata sharasanam samyuga shonadir adade. Sutta Goswami said, while Maharaj Parīkṣit was residing in the capital of the Kuru Empire, the symptoms of the age of Kali began to infiltrate within the jurisdiction of his state. When he learned about this, he did not think it very palatable. This did, however, give him a chance to fight. He took up his bow and arrows and prepared himself for military tactics, military activities. Сутта Госвами сказал, пока Махараджа Парикшит жил в столице империи Куру, в его государство начали проникать признаки века Кали. Узнав об этом, он не счел эту новость слишком приятной. Это, однако, давало ему возможность сразиться. Он взял лук и стрелы и приготовился к военным действиям. Report. The state administration of Maharaj Parīkṣit was so perfect that he was sitting in his capital peacefully, but he got the news that the symptoms of the age of Kali had already infiltrated into the jurisdiction of his state, and he did not like this news. What are the symptoms of the age of Kali? They are, number one, illicit connection with women or men. 2, indulgence in meat eating. 3, intoxication and taking pleasure in gambling. The age of Kali literally means the age of quarrel, and the above mentioned 4 symptoms in human society are the root causes of all kinds of quarrel. Maharaj Parīkṣit heard that some of the people in the state had already taken to those symptoms, and he wanted to take immediate steps against such causes of unrest. This means that at least up to the regime of Maharaj Parīkṣit, such symptoms of public life were practically unknown, and as soon as they were slightly detected, he wanted to root them out. The news was not palatable for him, but in a way it was, because Maharaj Parīkṣit got a chance to fight. There was no need to fight with small states because everyone was peacefully under his subordination. But the Kali Yuga miscreants gave his fighting spirit a chance for exhibition. Махараджа Парикшит так совершенно управлял государством, что мог спокойно оставаться в своей столице. Но он получил известие о том, что признаки века Кали уже проявились в его государстве, и эта новость ему не понравилась. Каковы признаки века Кали? Это первое. Недозволенная связь с женщинами. Гуру Махарадж добавил с мужчинами тоже. Второе. Мясоедение. Третье. Употребление одурманивающих средств. Четвертое. Получение удовольствия от азартных игр. Век Кали буквально означает век раздоров, и вышеупомянутые 4 признака служат главной причиной всех раздоров в человеческом обществе. Махараджа Парикшит узнал, что у некоторых жителей его государства уже проявились эти симптомы, и он хотел принять срочные меры, чтобы искоренить эти причины беспокойства в обществе. Это означает, что, по крайней мере, до правления Махараджи Парикшита такие явления в общественной жизни были практически неизвестны, и как только они начали появляться, он решил искоренить их. Новость была неприятна ему, но в некотором смысле радовала, поскольку Махараджа Парикшит получил возможность сражаться. Ему не нужно было воевать с малыми государствами, так как все мирно подчинялись ему. Но злодеи Кали-юги дали возможность проявиться его воинственному духу. A perfect Kshatriya king is always jubilant as soon as he gets a chance to fight. Just as a sportsman is eager
when there's a chance for a sporting match. It is no argument that in the age of Kali Yuga, such symptoms are predestined. If so, then why was there preparation for rooting out such symptoms? Such arguments are offered by lazy and unfortunate men. In the rainy season, rain is predestined, and yet people take precautions to protect themselves. Similarly, in the age of Kali, the symptoms are above mentioned are sure to infiltrate into social life, but it is the duty of the state to save the citizens from the association of the agents of Kali. Maharaj Parīkṣit wanted to punish the miscreants indulging in the symptoms of Kali and thus save the innocent citizens who were pure in habit by culture of religion. It is the duty of the king to give such protection, and Maharaj Parīkṣit was perfectly right when he prepared himself to fight. Совершенный царь Кшатрии всегда радуется, получая возможность сражаться, как радуется спортсмен, получив возможность выступить в спортивном состязании. То, что в век Кали появление таких признаков предопределено, еще ничего не доказывает. Мол, если это предопределено, то зачем тогда готовиться к борьбе против них? Такие возражения можно услышать только от ленивых и неудачливых людей. То, что в сезон дождей идет дождь, предопределено, и все же люди заранее принимают меры к тому, чтобы уберечься от него. Аналогично этому и в век Кали упомянутые признаки, несомненно, должны появиться в общественной жизни, но долг правительства – оберегать граждан от общения с представителями века Кали. Махараджа Парикшит хотел наказать злодеев, погрязших в пороках, свойственных веку Кали, и тем самым спасти невинных, которым религиозная культура привила чистые привычки. Царь обязан оказывать такую защиту, и Махараджа Парикшит был абсолютно прав, приготовившись к сражению. Sa alankritam shama turanga yojitam ratam mrigendra dvajam ashrita purat rito ritashva dripa patti yuktaya sasenaya digvijaya nirgata. Maharaj Parīkṣit sat on a chariot drawn by black horses. His flag was marked with the sign of a lion. Being so decorated and surrounded by charioteers, cavalry, elephants, and infantry soldiers, he left the capital to conquer in all directions. Махараджа Парикшит зашел на колесницу, запряженную вороными лошадьми. Его флаг был отмечен знаком льва. Таким образом, украшенный, окруженный колесницами, кавалерией, слонами и пешими воинами, он покинул столицу, чтобы завоевать все стороны света. Maharaj Parīkṣit is distinguished from his grandfather Arjuna, for black horses pulled his chariot instead of white horses. He marked his flag with the insignia of a lion, and his grandfather marked his with the insignia of Hanumanji. A royal procession like that of Maharaj Parīkṣit, surrounded by well-decorated chariots, cavalry, elephants, infantry, and band, is not only pleasing to the eyes, but also indicative of a civilization that is aesthetic, even on the fighting front. В отличие от своего деда Арджуны, Махараджа Парикшит запрягал свою колесницу не белыми, а вороными лошадьми. Он украсил свой флаг знаком льва, а флаг его деда был отмечен знаком Хануманджи. Выезд царя, подобный процессии Махараджи Парикшита, окруженного богато украшенными колесницами, конницей, слонами, пехотинцами и оркестром, не только радует глаз, но и является признаком культуры, которая заботится об эстетичности даже на поле боя. Vadrashvam ketu malam cha bharatam chotaran kurun king parushadni varshani vijitya
Jagrihe Balim. Maharaj Parīkṣit then conquered all parts of the earthly planet, but Drashva, Ketumala, Bharata, the northern Kuru, King Purusha, and exacted tributes from their respective rulers. Махараджа Парикшит покорил все части земли: Бхадрашву, Кетумалу, Бхарату, северную страну Куру, Ким Пурушу и другие, и обложил их правителей данью. Bhadrashva. It is a tract of land near Meru Parvat, and it extends from Gandhamadana Parvat to the saltwater ocean. There's a description of this Varsha in the Mahabharata. The description was narrated by Sanjaya to Dhritarashtra. Maharaj Yudhisthira also conquered this Varsha, and thus the province was included within the jurisdiction of his empire. Maharaj Parīkṣit was formally declared to be the emperor of all lands ruled by his grandfather. Still, he had to establish his supremacy while he was out of his capital to exact tribute from such states. Бадрашва. Земля расположена недалеко от Меру Парваты и простирающаяся от Гандамаданы Парваты до Соленого океана. Описание этой варши содержится в Махабхарате. Ее описывал Дhrитараштра Санджая. Махараджа Юдхиштхира также завоевал эту варшу, и провинция была включена в состав его империи. Махараджа Парикшит уже был провозглашен императором всех земель, которыми правил его дед. Но когда он выехал из столицы, чтобы собрать дань с этих государств, ему все же пришлось утверждать свою власть над ними. Ketumala. This earth planet is divided into 7 dweepas, or 7 oceans, and the central dweepa, called Jambudweep, is divided into 9 varshas, or parts, by 8 huge mountains. Bharat Varsha is one of the above-mentioned 9 varshas, and Ketumala is also described as one of the above varshas. It is said that in Ketumala Varsha, women are the most beautiful. This Varsha was conquered by Arjuna also. A description of this part of the world is available in the Mahabharata Shanti Sabha Parva 28:6. It is said that this part of the world is situated on the western side of Meru Parvat, and its inhabitants used to live up to 10,000 years. Bhishma Parva 6:31. Human beings living in this part of the globe are of golden color, and the women resemble the angels of heaven. The inhabitants are free from all kinds of diseases and grief. Кетумала. Наша земля 7 океанами разделена на 7 двип. Центральная двипа, называемая Джамбу-двипой, разделена на 9 варш частей, 8 гигантскими горами. Бхарата Варша – одна из 9 вышеупомянутых варш, и Кетумала тоже относится к их числу. Говорится, что в Кетумала Варше женщины особо прекрасны. Эта варша тоже была покорена Арджуной. Описание этой части света приводится в Махабхарате. Говорится, что эта часть света расположена к западу от Меру Парваты, и жители этой провинции могли жить до 10 тысяч лет. Люди в этой части земли имеют золотистую кожу, а женщины напоминают небесных ангелов. Ее обитатели не знают болезни и горя. Bharat Varsha. This part of the world is also one of the 9 varshas of the Jambudweep. A description of Bharat Varsha is given in the Mahabharata, Bhishma Parva, chapter 9 and 10. In the center of Jambudweep is Ilavrita Varsha, and south of the Ilavrita Varsha is Hari Varsha. The description of these is given in the Mahabharata, Sabha Parva 28, 7 and 8. It is mentioned here that the women in both these varshas are beautiful, and some of them are equal to the apsaras, or heavenly women.
Бхарата Варша. Эта часть света также является одной из 9 варш Джамбудвипы. Описание Бхарата Варши приводится в Махабхарате Бишма Парва, главы 9 и 10. В центре Джамбудвипы расположена и Лаврита Варша, а к югу от нее Хари Варша. Описание этих варш содержится в Махабхарате. Говорится также, что женщины в обеих этих варшах прекрасны, и некоторые из них не уступают по красоте апсарам, женщинам с райских планет. Uttara Kuru. According to the Vedic geography, the northernmost portion of Jambudvip is called Uttara Kuru Varsh. It is surrounded by the saltwater ocean from 3 sides and divided from Hiranmaya Varsha by Shringavan mountain. Уттаракуру. Согласно ведической географии, самая северная часть Джамбудвипы называется Уттаракуру Варшей. С 3 сторон она окружена соленым океаном и отделена от Хиранмаи Варши горами Шрингаван. Kimpurusha Varsh. It is stated to be situated north of the great Himalaya mountain, which is 80,000 miles in length and height, which covers 16,000 miles in width. These parts of the world were also conquered by Arjuna. The Kimpurusha are descendants of the daughter of Daksha. When Maharaj Yudhishthira performed a horse sacrifice yagya, the inhabitants of the 3 countries were also present to take part in the festival, and they paid tributes to the emperor. This part of the world is called Kimpurusha Varsh, or sometimes the Himalayan provinces, Himavan. It is said that Sukadeva Goswami was born in these Himalayan provinces, and he came to Bharatvarsha after crossing the Himalayan countries. In other words, Maharaj Parikshit conquered all the world. He conquered all the continents, adjoining all the seas and oceans in all directions, namely the eastern, northern, western, and southern parts of the world. Кимпурша Варша расположена к северу от цепи Великих Гималаев, высота и протяженность которых 80 тысяч миль, а ширина 16 тысяч миль. Эта область также была завоевана Арджуной в Самбапарва 28.1.2. Кимпуруши – потомки дочери Дакши. Когда Махараджа Юдхиштхира совершал жертвоприношение коня, жители этих стран тоже приняли участие в празднестве и заплатили императору дань. Эта часть света называется Кимпуруша Варшей, а иногда гималайскими провинциями Химавати. Говорят, что Шукадева Госвами родился в этой провинции и затем пришел в Бхарата Варшу, пройдя через гималайские страны. Atmanam cha paritratam ashvatamno tejasa sneham cha vrishni partanam tesham bhaktim chakeshave tebya parama santushta prit yujim bita lochana maha danani vasamsi dado Haran Maha Manaha. Whenever the king visited, wherever the king visited, he continuously heard the glories of his great forefathers, who were all devotees of the Lord, and also the glorious acts of Lord Krishna. He also heard how he himself had been protected by the Lord from the powerful heat of the weapon of Ashvatthama. People also mentioned the great affection between the descendants of Vishnu and Prita, and due to the latter's great devotion for Lord Keshava. The king, being very pleased with the singers of such glories, opened his eyes in great satisfaction. Out of magnanimity, he was pleased to award them very valuable necklaces, and clothing.
Куда бы ни направился царь, он постоянно слышал о славе своих великих предков, преданных Господа, а также о славных деяниях Господа Кришны. Он слышал и о том, как Господь защитил его самого от ужасного жара оружия Ашватамы. Люди также упоминали о сильной привязанности друг к другу потомков Кришны и Притхи, причиной которой была великая преданность потомков Притхи Господу Кешаве. Царь, очень довольный теми, кто воспевал их славу, в великом удовлетворении открывал глаза. Он щедро награждал их драгоценными ожерельями и одеждами. Kings and other great personalities of the state are presented with welcome addresses. This is the system from time immemorial, and Maharaj Parīkṣit, since he was one of the well-known emperors of the world, was also presented with addresses of welcome in all parts of the world as he visited these places. The subject matter of these welcome addresses was Krishna. Krishna means Krishna and his eternal devotees, as the king means the king and his confidential associates. К царям и великим личностям страны обращаются с приветственными речами. Этот обычай существует с незапамятных времен, и к Махараджа Парикшиту во всех частях света тоже обращались с приветственными речами, поскольку он был одним из знаменитых императоров мира. Темой в этих приветственных речах был Кришна. Под словом Кришна подразумевается Кришна и его вечные преданные, так же как слово царь подразумевает царя с его доверенными приближенными. Krishna and his unalloyed devotees cannot be separated. Therefore, glorifying the devotee means glorifying the Lord, and vice versa. Maharaj Parīkṣit would not have been glad to hear about the glories of his forefathers like Yudhishthira and Arjuna had they not been connected with the acts of Lord Krishna. The Lord descends specifically to deliver his devotees. Pritanaya sadhunam. The devotees are glorified by the presence of the Lord because they cannot live for a moment without the presence of the Lord by his different energies. The Lord is present for the devotees by his acts and glories. Therefore, Maharaj Parīkṣit felt the presence of the Lord when he was glorified for his acts, especially his saving Maharaj Parīkṣit in the womb of his mother. The devotees of the Lord are never in danger, but in the material world, which is full of dangers, at every step, the devotees are apparently placed into dangerous positions. And when they are saved by the Lord is glorified. Lord Krishna would not have been glorified as the speaker of the Bhagavad Gita had his devotees like the Pandavas not been entangled in the battlefield of Kurukshetra. All such acts of the Lord were mentioned in the addresses of welcome, and Maharaj Parīkṣit, in full satisfaction, rewarded those who presented such addresses. The difference between the presentation of welcome addresses today and in those days is that formerly the welcome addresses were presented to a person like Maharaj Parīkṣit. Кришна и его чистые преданные неразделимы, поэтому прославление преданного означает прославление Господа и наоборот. Махараджа Парикшит не был бы рад слышать, как прославляют таких его предков, как Махараджа Юдхиштхира и Арджуна, если бы их имена не были связаны с деяниями Господа Кришны. Господь не сходит специально, чтобы освободить своих преданных. Присутствие Господа прославляет преданных, потому что они не могут ни мгновения прожить без Господа и его различных энергий. Господь является преданным в своих деяниях и славе, поэтому Махараджа Парикшит ощущал присутствие Господа, когда Господа прославляли за его деяния, и особенно за то, что Господь спас его самого, когда он находился в чреве матери. Преданные Господа всегда в безопасности, но в материальном мире, где опасности встречаются на каждом шагу, преданные иногда как будто попадают в опасные положения. И когда Господь выручает их, его прославляют за это. The welcome addresses were full of facts and figures.
and those who presented such addresses were sufficiently rewarded, whereas in the present day, the welcome addresses are presented not always with factual statements, but to please the post holder, and often they are full of flattering lies. And rarely are those who present such welcome addresses rewarded by the poor receiver. Господь Кришна не прославился бы как рассказчик Бхагавад-гиты, если бы его преданные пандавы не были втянуты в битву на Курукшетре. Все эти деяния Господа упоминались в приветственных речах, и Махараджа Парикшит, полностью удовлетворенный, награждал всех, кто их произносил. Приветственные речи в наше время отличаются от речей, которые произносились тогда, тем, что прежде их обращали к людям, подобным Махараджа Парикшиту. Эти приветствия изобиловали фактами, и те, кто произносил их, получали богатое вознаграждение, а в наши дни приветственные речи не всегда соответствуют действительности, составляют их ради того, чтобы доставить удовольствие должностному лицу, и часто не наполнены лживой лестью. Сарача парашада севана сакya dautya virasananu gu gamana stabana prananamam snigdeshu pandushu jagat pranatim chavishnor bhaktim karoti nipatis charanara vinde. Maharaj Parīkṣit heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna, Vishnu, who is universally obeyed, rendered all kinds of service to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friend, night watchman, etc., according to the will of the Pandavas, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, Maharaj Parīkṣit became overwhelmed with devotion to the lotus feet of the Lord. Махараджа Парикшит слышал, что по своей беспричинной милости Господь Кришна, Вишну, которому повинуются все, всячески служил послушным сыновьям Панду, принимая на себя обязанности то их колесничего, то главы собрания, то посланника, то друга, то ночного стража и прочее, в зависимости от желания пандавов, повинуясь им как слуга и выражая им почтение как младший по возрасту. Когда Махараджа Парикшит слышал об этом, его переполняла преданность лотосным стопам Господа. Lord Krishna is everything to the unalloyed devotees like the Pandavas. The Lord was for them the Supreme Lord, spiritual master, the worshipful deity, the guide, the charioteer driver, the friend, the servant, the messenger, and everything they could conceive of. Thus, the Lord also reciprocated feelings of the Pandavas. Maharaj Parīkṣit, as a pure devotee of the Lord, could appreciate the Lord's transcendental reciprocation of the feelings of his devotees, and thus he himself also was overwhelmed with the dealings of the Lord. Simply by appreciating the dealings of the Lord with his pure devotees, one can attain salvation. The Lord's dealings with his devotees appear to be ordinary human being dealings, but one who knows them in truth becomes at once eligible to go back home, back to Godhead. The Pandavas were so malleable to the will of the Lord that they could sacrifice any amount of energy for the service of the Lord. And by such unalloyed determination, they could consider the Lord's mercy of any shape they desired. Для таких чистых преданных, как пандавы, Господь Кришна есть все. Он был для них верховным Господом, духовным учителем, божеством, которому они поклонялись, проводником, колесничим, другом, слугой, посланником и всем, что только они могли себе представить. И Господь, в свою очередь, отвечал взаимностью на чувства пандавов. Как чистый преданный Господа, Махараджа Парикшит мог по достоинству оценить то, как Господь отвечал трансцендентной взаимностью на чувства своих преданных, и это заставляло его самого погружаться в экстаз взаимоотношений с Господом. Просто оценив по достоинству то, как Господь относится к своим чистым преданным, можно обрести спасение.
Отношения Господа с его преданными выглядят обычными человеческими отношениями, но тот, кто по-настоящему понял их, сразу становится достоин вернуться домой обратно к Богу. Пандавы были так послушны воле Господа, что могли пожертвовать на служение Ему сколько угодно энергии, и благодаря такой беспримесной решимости они могли снискать милость Господа в любой форме, в какой бы ни пожелали. Tasyaivam vartamanasya purvesham vritim anvaham nati dure kilascharyam yadasit tannibodame. Now you may hear from me of what happened not far from Parīkṣit while he was passing his days hearing of the good occupations of his forefathers and being absorbed in thoughts of them. Теперь я расскажу вам, что случилось в то время, когда Махараджа Парикшит проводил свои дни, слушая рассказы о добрых делах своих предков и был погружен в мысли о них. Dharma padaikena charan vichayam upalabhyagam prichyati shmasru vadanam vivatsam iva mataram. Dharma, in the form of a bull, asked, "Madam, are you not hale and hearty? Why are you covered with the shadow of grief? It appears that your face, you have become black. You are suffering from are you suffering from some internal disease, or are you thinking of some relative who is away in a distant place?" Дарма, олицетворение принципов религии, скитаясь в образе быка, встретила олицетворение земли в облике коровы, которая, казалось, скорбела, словно мать, потерявшая ребенка. В глазах у нее стояли слезы, а тело ее утратило красоту. Поэтому Дарма обратился к земле со следующими вопросами. So that's something like the questions that Yudhishthira was asking Arjuna when he didn't look very happy. Right? I think we skipped the previous verse 18. Similar questions, why are you looking so sad? And these could different reasons. It could make people unhappy. And it's something to think about. I was trying to explain something about devotee care this morning. We have to be sensitive. See someone doesn't look happy, we tend to think, oh, he's in Maya. But maybe he's sick, he's got some pain that we don't know about, he won't tell anybody. Right? В следующем стихе Дарма задает вопросы земле, и эти вопросы похожи на вопросы, которые задают мудрецы на Мишаране. И раньше я обсуждала это с преданными, что мы должны быть чувствительными к другим. Например, мы можем видеть кто так грустно выглядит, так закрыто, и мы можем подумать, этот человек просто в мае, но на самом деле, может быть, он что-то переживает, может, у него какая-то болезнь, о которой он никому не рассказывает, может, с ним что-то случилось. И поэтому мы должны быть чувствительными. The people of the world in the stage of Kali are full of anxieties. Everyone is diseased with some kind of ailment. From the very faces of the people of this age, one can find out the index of the mind. Everyone feels the absence of his relative who is far away from home. The particular symptom of this age of Kali is that no family is now blessed to live together, to earn a living, livelihood. Father lives at a place far away from the son.
or the wife lives far away from the husband, and so on. There are sufferings from internal diseases, separation from those near and dear, and anxieties for maintaining the status quo. These are but some important factors which make the people always unhappy. Следующий стих. Дарма в облике быка спросил: «О, почтенная, здорова ли ты? Почему тень горя легла на тебя? Твое лицо как будто почернело. Наверное, ты страдаешь от какой-то внутренней болезни или думаешь о родственнике, который находится вдали от тебя». Комментарий. В этот век Кали люди во всем мире исполнены тревог. Каждый болен той или иной болезнью. О состоянии умов людей этого века можно судить даже по их лицам. Каждый страдает от разлуки с родственниками, находящимися вдали от дома. Особым признаком века Кали служит то, что ни у одной семьи нет благословения на совместную жизнь. Чтобы заработать на жизнь, отец живет вдали от сына, жена вдали от мужа и так далее. Люди страдают от внутренних болезней, разлуки с родными и близкими и тревоги за поддержание своего статус-кво. Это лишь некоторые из основных факторов, делающих людей этого века постоянно несчастными. Padaya Nunam Sochasi Maikapadam Atmanam Va Vishalaya Bokshamanam Aho Saradim Rita Yakya Bhagan Praja Uttasain Magavat Yavarshati. I have lost 3 of my legs and I'm now standing on one only. Are you lamenting for my state of existence? Are you in great anxiety because henceforward the unlawful meat-eaters will exploit you? Or are you in a very sorry plight because the demigods are now bereft of their share of sacrificial offerings because no sacrifices are being performed at present? Or are you grieving for the living beings because of their suffering due to famine and drought? Я потерял 3 ноги и теперь стою на одной. Не о моем ли состоянии ты скорбишь? Или же ты в великой тревоге, потому что отныне преступные мясоеды будут эксплуатировать тебя? А может быть, ты сокрушаешься о том, что полубоги лишились своей доли жертвенных подношений, потому что сейчас люди перестали совершать жертвоприношения? Или ты скорбишь о живых существах, страдающих от голода и засухи? Report. With the progress of the age of Kali, 4 things particularly, namely duration of life, mercy, the power of recollection, the moral and religious principles will gradually diminish, since Dharma, or the principles of religion, would be lost in the proportion of 3 out of 4. The symbolic bull was standing on one leg only. When 3/4 of the population of the whole world become irreligious, the situation is converted into hell for the animals. In the age of Kali, godless civilizations will create so many so-called religious societies in which the personality of Godhead will be directly or indirectly defied. And thus faithless societies of men will make the world uninhabitable for the saner section of society, people. There are gradations of human beings in terms of proportionate faith in the Supreme Personality of Godhead. The first-class faithful men are the Vaishnavas and the Brahmanas, then the Kshatriyas, then the Vaishyas, then the Shudras, then the Mlechas, the Yavanas, and at last the Chandalas. The degradation of human instinct begins from the Mlechas, and the Chandala state of life is the last word in human degradation. All the above terms mentioned in the Vedic literatures are never meant for any particular community or birth. They are different qualifications of human beings in general. There is no question of birthright or community. One can acquire the respective qualifications by one's own efforts, and thus the son of a Vaishnava can become a Mlecha, or the son of a Chandala can become more than a Brahmana, all in terms of their association and intimate relation with the Supreme Lord.
течением времени в век Кали будут постепенно, первое, сокращаться продолжительность жизни, второе, убывать милосердие, третье, ухудшаться память и четвертое, ослабевать моральные принципы, принципы религии. Поскольку дарма, принципы религии на 3/4 будут утрачены, этот символический бык стоял только на одной ноге. Когда 3/4 населения мира становятся безбожниками, жизнь животных превращается в ад. В век Кали безбожные цивилизации начнут создавать множество так называемых религиозных обществ, в которых будут прямо или косвенно игнорировать личность Бога. Так, общества неверующих сделают мир непригодным для обитания более здравомыслящей части населения. Существует классификация людей в соответствии с глубиной их веры в верховную личность Бога. Верующие люди первого класса – это верующие вайшнавы и браманы, за ними идут кшатрии, а потом вайшьи, затем шудры, млечи, яваны и, наконец, чандалы. Деградация человеческой природы начинается с млеч, а чандалы – ее последняя ступень. Все эти термины, приводимые в ведических писаниях, никогда не прилагались только к определенной общине или роду. Они являются качественными характеристиками людей. Не может быть и речи о праве по рождению или по принадлежности к определенной общине. Необходимые качества можно приобрести своими собственными усилиями, поэтому сын Вайшнава может стать млечхой, а сын Чандалы подняться выше Брамана в зависимости от круга их общения и близости с Верховным Господом. The meat eaters are generally called mlechas, and all meat eaters are not mlechas. Those who accept meat in terms of scriptural injunctions are not mlechas, but those who accept meat without restriction are called mlechas. Beef is forbidden in the scriptures, and the bulls and cows are offered special protection by followers of the Vedas. But in this age of Kali, people will exploit the body of the bull and the cow as they like, and thus they will invite sufferings of various types. Мясоедов, как правило, называют млечхами, но не все мясоеды млечхи. Те, кто употребляет мясо, руководствуясь указаниями Писаний, не считаются млечхами, но те, кто ест мясо, не придерживаясь никаких ограничений, называются млечхами. Употребление говядины запрещено в Писаниях, и последователи Вед оказывают быкам и коровам особое покровительство. Но в этот век Кали люди будут использовать тело быка и коровы, как им заблагорассудится, чем навлекут на себя различные страдания. The people of this age will not perform any sacrifice. The Mlecha population will care very little for performance of sacrifices, although performance of sacrifice is essential for persons who are materially engaged in sense enjoyment. In the Bhagavad Gita, performance of sacrifice is strongly recommended. Bhagavad Gita 3:14-16. В этот век Кали люди не будут совершать никаких жертвоприношений. Население, состоящее из млеч, не придает значения совершению жертвоприношений, хотя именно они необходимы для людей, поглощенных материальными чувственными наслаждениями. В Бхагавад-гите настоятельно рекомендуется совершать жертвоприношения. So those verses in the Gita, I'll go to them. Bhagavad Gita 3:14-16. Anad bhavanti bhutani parjanyadana sambhava yagyad bhavatis parjanyo yagya karma samudbhava. A well-known verse. All living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. Rains are produced by performance of yagya, and yagya is born of prescribed duties. Это стихи из Бхагавад-гиты 3:14-16. Текст 14. Тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается за выполнение предписанных ведами обязанностей. Now, of course, now people think that food comes from money. Сейчас люди думают, что пища приходит благодаря деньгам. Many people have no idea where the food comes from except from the shop.
У многих людей нет представления о том, откуда приходит пища, кроме того, как из магазина. But rain is required. Rain comes from yagya. The only yagya in this stage is the Mahayagya Sankirtan. Но для того, чтобы была пища, должны прорасти злаки, и для этого нужны дожди. И дожди, они приходят благодаря жертвоприношениям. И единственное жертвоприношение в Кали-югу является Маха-ягья или Харинама Санкиртана. Next one, Karma Brahmod Bhavan Vidi Brahmakshara Samud Bhavan Tasmad Sarva Gatam Brahma Nityam Yagye Pratishtitam. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. Стих 15. Предписания, регулирующие деятельность людей, содержатся в ведах, которые исходят непосредственно от Верховной Личности Бога. Поэтому вездесущее Божественное Начало вечно присутствует в акте жертвоприношения. Evam pravartitam chakram nanu vartataitya agayur indriyaramo mogam partha sajivati. My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice, thus established in the Vedas, certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, the person lives in vain. И стих 16. О Арджуна, тот, кто, получив тело человека, не совершает предписанного ведами цикла жертвоприношений, несомненно ведет жизнь полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь пустую. So keep chanting. Поэтому продолжайте воспевать. And when we go out and chant the Maha Sankirtan, that's even more powerful jagya. И когда мы выходим на улицы воспевать, участвуя в Маха Санкиртане, это еще более сильная ягья. The living beings are created by the Creator, Brahma, and just to maintain the created living beings progressively toward the path back to Godhead, the system of performing sacrifice is also created by him. The system is that living beings live on the produce of grains and vegetables, and by eating such foodstuff, they get vital power of the body in the shape of blood and semen. And from blood and semen, one living being is able to create another. But the production of grains, grass, etc., becomes possible by rain, and thus rain is made to shower properly by performance of recommended sacrifices. Such sacrifices are directed by the rites of the Vedas, namely Sama, Yagya, Rig, and Atharva. In the Manusmriti, it is recommended that by offering of sacrifice on the altar of the fire, the sun god is pleased. Живые существа созданы Творцом Брамой, и чтобы поддерживать продвижение сотворенного живого существа, стоящего на пути к Богу, он создал систему совершения жертвоприношений. Она состоит в том, что, выращивая злаки и овощи и употребляя их в пищу, живые существа обретают необходимую для поддержания тела силу в виде крови и семени, и из крови и семени одно живое существо может создать других живых существ. Но выращивать злаки, траву и так далее можно лишь если идут дожди, а чтобы дожди проливались вовремя, необходимо совершать рекомендованные жертвоприношения. Такие жертвоприношения проводятся в соответствии с ритуалами Вед, Самы, Яджу, Рик и Атарвы. В Манусмрите говорится, что принося жертву на алтаре огня, мы удовлетворяем Бога Солнца.
When the sun god is pleased, he properly collects water from the sea, and thus efficient clouds collect on the horizon and rain falls. After sufficient rain falls, there is sufficient production of food grains for all men and animals, and thus there is energy in the living beings for progressive activity. Когда Бог Солнца доволен, Он забирает необходимое количество воды из моря, и потому на небосклоне собирается достаточно облаков и идет дождь. Если дождей выпадает достаточно, зерна хватает и людям, и животным, так что живое существо получает достаточно энергии и может эволюционировать в своей деятельности. I lost the place there, but after sufficient rain falls, there is sufficient production of food. Yeah. The Mlechas, however, make plans to install slaughterhouses for killing bulls and cows, along with their animals, thinking that they will prosper by increasing the number of factories and live on animal food without caring for the performance of sacrifices and production of food, grain. But they must know that for the animals, they must produce grass, and that for themselves, they cannot produce vegetable because they cannot live on animal food alone. And to produce grass and vegetables, they require sufficient rain. Therefore, they have to depend ultimately on the mercy of the demigods, like the sun god Indra and Chandra. And such demigods must be satisfied by the performance of yajna. Но млечи создают планы возведения скотобоин, чтобы убивать в них быков, коров и других животных, полагая, что смогут процветать, увеличивая количество фабрик и жить на животной пище, не заботясь о совершении жертвоприношений и производстве зерна. Но им следует помнить, что даже для животных им необходимо выращивать траву и овощи, иначе животные не смогут жить. А чтобы выращивать траву для животных, необходимы дожди. Следовательно, в конечном счете они зависят от милости таких полубогов, как бог Солнца, Индра и Чандра, а их нужно удовлетворять жертвоприношениями. And the animals, the meat that people eat, those animals eat grass or fruits and vegetables or whatever, so that requires rain also. И животные, которые человек выращивает для того, чтобы их есть, они также питаются травой, то есть злаками и овощами, и для этого также нужны дожди. It's not very often that human beings eat meat-eating animals. Не так часто бывает, что люди питаются мясом животных, которые являются хищниками. So, but people don't understand. Somehow other rain is coming, but nowadays it's all unregulated and too much, not enough, Так или иначе, дожди идут, но в наши времена, особенно в последнее время, это не регулировано. То не хватает дождя, то его слишком много. The material world is a sort of a prison house, as we have several times mentioned. The demigods are the servants of the Lord who see to the proper upkeep of the prison house. These demigods want to see that their rebellious living beings who want to survive faithlessly, are gradually turned towards the supreme power of the Lord. Therefore, the system of offering sacrifices is recommended in the scriptures. Как мы неоднократно говорили, материальный мир – это нечто вроде тюрьмы. Полубоги – это слуги Господа, следящие за порядком в тюрьме. Им хочется видеть, как взбунтовавшиеся живые существа, желающие выжить без веры, постепенно обращаются к высшей силе Господа. Поэтому в Писаниях рекомендована система жертвоприношений.
The materialistic men want to work hard and enjoy fruitive results for sense enjoyment. Thus, they are committing many types of sins at every step of life. Those, however, who are consciously engaged in the devotional service of the Lord are transcendental to all varieties of sin and virtue. Their activities are free from the contamination of the three modes of material nature. For the devotees, there is no need for performance of prescribed sacrifices, because the very life of a devotee is a symbol of sacrifice. But persons who are engaged in fruitive activities for sense enjoyment must perform the prescribed sacrifices, because that is the only means to get free from the reaction of all sins committed by fruitive workers. Sacrifice is the means for counteracting such accumulated sins. The demigods are pleased when such sacrifices are performed, just as prison officers are satisfied when the prisoners are turned into law-abiding citizens. Lord Chaitanya, however, has recommended only one yagya, or sacrifice, called the Sankirtan Yagya, the chanting of Hare Krishna, in which everyone can take part. Thus, both devotees and fruitive workers can derive equal benefit from the performance of the Sankirtan Yagya. Материалисты хотят трудиться в поте лица и наслаждаться кармическими плодами своего труда, приносящими удовлетворение их чувствам. Поэтому они на каждом шагу совершают всевозможные грехи. Те же, кто сознательно посвятил себя преданному служению Господу, трансцендентны к различным грехам и добродетелям. Их деятельность свободна от осквернения тремя гунами материальной природы. Преданным нет необходимости совершать предписанные жертвоприношения, поскольку сама жизнь преданного символ жертвы. Но люди, занятые кармической деятельностью ради удовлетворения своих чувств, обязаны совершать предписанные жертвоприношения, потому что это единственное средство, с помощью которого можно избавиться от последствий всех грехов, совершенных в карме. Жертвоприношение – это способ нейтрализовать накопленные грехи. Полубоги бывают довольны, когда совершаются такие жертвоприношения, так же, как служащие тюрьмы довольны, когда заключенные превращаются в послушных подданных. Однако Господь Чайтанья рекомендовал единственную ягью жертвоприношения, которая носит название Санкиртана Ягьи, воспевание Харе Кришна, в котором может принять участие каждый. Таким образом, и преданные, и карми, совершая Санкиртана Ягью, могут получить для себя одинаковое благо. Okay, what verse was that? It was 20. Okay, so we'll stop there. Thank you. Guru Maharaj, tomorrow we have big Harinam party, so we'll have to cancel the class. Very good. That's for what? For Prabhupada's appearance? Yeah, that's right. All right, wonderful. I'm really glad to hear it. That's the yagya. That's what we want. Завтра не будет программы из-за Харинамы, так как все будут там. И Гуру Марадж очень That рад, means что вы- that you're all understanding the books. Это значит, что вы все понимаете книги, которые мы читаем. So I'm very happy. И я очень счастлив. All right. Any comments or questions? У кого-то есть вопросы или комментарии? I really don't have much time, so. У меня не так много времени, поэтому давайте вопросы в другой раз. Thank you, Gurudev. Thank you, Guru Maharaj. Yeah, well, thank you. Otherwise, I wouldn't do it. All right. So we're all in this together. We want to save Israel. We want to save people from birth, death, disease, and old age. Meaning the next life. Everyone's going to die. But when someone is not bodily conscious, and they really, like Prabhupada is an extreme example, but then
the old age and disease doesn't bother them so much. Мы хотим спасти Израиль и людей от рождения, смерти, старости и болезней. И хотя все мы в конце концов умрем, но если у нас духовное сознание, то все эти изменения с нашим телом, они нас особо не беспокоят. All right. Yeah. Thank you very much. Go Ranga very much. Hare Krishna, Hare Gauranga. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama.